Guests, Dr. Fouad Abu, Senior Principal, GHD. Dr. Abu is a widely recognized environmental management specialist with more than 30 years of experience across mining, energy, water, and infrastructure management, among many others. He has particularly gained experience in sustainable development, assessing the environmental impact of infrastructure and utility projects, and managing corporate environmental risk and liability. As an environmental auditor, Dr. Abu has worked on projects including the $7 billion Melbourne City Link and is currently conducting technical due diligence on a $10 billion project. Dr. Abu has conducted international projects for international institutions, including the Asian Development Bank, the World Bank, and the United Nations. He holds a PhD and a Doctor of Science from the University of Paris and has authored more than 50 publications over his career. Engineer Ibrahim Kutubkhana, CEO, Jeddah Development and Urban Regeneration Company. Engineer Kutubkhana was a distinguished leader who had a career in public service. Before taking on his current role, he was Deputy Mayor for Construction and Projects for the Jeddah Municipality, responsible for overseeing infrastructure projects and services including transportation facilities, open spaces, and parks. He had oversight of construction projects worth in excess of 5 billion riyal per annum. Engineer Kutubkhana has also served for 30 years at the Royal Commission for Jubail and Yambar, rising to the position as Director General. During his time at the Royal Commission, he held senior positions across a wide range of functional departments and gained experience in resource planning, engineering, design, and construction implementation. He was personally responsible for the overall management and guidance for more than 2,000 employees and procurement and implementation of construction and design contracts worth approximately 1.8 billion. My third panelist is Mr. Thomas Kunet, Director of Structured Finance at Kelios, or Keolis. Thomas has more than 10 years experience in financing infrastructure. His experience covers a wide range of infrastructure assets in transport, energy, and renewables, and municipal services in Europe, North America, and Australia, including closing the hybrid bond debt financing for the Waterloo Light Rail PPP in Canada, and financing €200 million rolling of stock. Thomas started his career in project finance at the Royal Bank of Scotland in the Power and Natural Resource Project finance team in London, where he was directly involved in the origination and financing of more than $3 billion of energy projects. Thomas also gained experience in structuring PPP projects in sport, rail, and municipal services during his time with Vinci Concessions. Please join me in welcoming our esteemed panelists. Dr. Ibrahim, because he will have a presentation. Okay. Yeah. So, Dr. Ibrahim, you have a short presentation to give. So we'd like to start with it. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It's my honor to stand in front of you today and speak about Jeddah Development and Regeneration Company. I would like to give some introduction that, when I was working as a deputy mayor for projects and construction, I was happy to work during the creation of Jeddah Development and Regeneration Company.
This company was created by Jeddah Municipality for the purpose of taking some of its role in the development of the Jeddah city to overcome some of the obstacles, especially in the legal or administrative obstacles, or because of the lack of financial resources. This company was created to take the lead in many of some of the areas which Jeddah Municipality used to do, especially in the area of regeneration of unplanned settlements of slum areas. Jeddah used to have more than 52 kilometers of unplanned settlements or slum areas which require a major regeneration and development. In order to develop those areas through normal procedures, municipal procedures, this could take decades. So this company was created to take, some of those roles and other roles in the development of urban development, for example, housing development, mixed-use developments, and also providing some of the public services like parking management and other services, including environmental and solid waste recycling. I would like to, in a few words, to speak about Jeddah. I'm sorry I have this in Arabic because I was going to talk in Arabic, but now I understand now the discussion is going to take place in English, so I converted to English. But you will see my slides are in Arabic. Jeddah it's a large city. It's the gate of the two holy mosques. I think we all know that. It's an old ancient city with more than 3,000 years. So it's one of the oldest cities in this region. Jeddah, hosts the largest port in Saudi Arabia, and 20% of the import, commerce, and activity are, initiated in this town, in this city, and it has been growing very fast. It's one of the largest growing cities in Saudi Arabia, with a growth exceeds, at one times 8% per annum. So that's a very, very large, percentage required that the municipality has to take care of this big, increase, including providing infrastructure and other services to accommodate the growth in the city. A lot of challenges which has, they have to take care, both, urban development challenges. The city has a total of more than 5,400 square kilometer. But the urban area almost 850 square kilometer, but 85% of that almost empty land. So in the city, are not has a lot of empty space, require a lot of development inside the city, and this created a lot of challenges. That's why Jeddah Regeneration Company took that role in the development of some of those lands inside the city. As I mentioned, it has slum areas. Almost 25% of the populations are living in those slum areas. Public transportation was a big issue also, and there's now Jeddah city are developing one of the largest transportation systems in the region, and it will start construction by the end of this year. The administrative challenges which I mentioned, which affected the municipality to take care,
which are mainly, legal and administrative bureaucracy, government bureaucracy, which require that by creating this company to overcome those administrative challenges. I just wanted to move very fast because the moderator gave me only 5 minutes, so I will just show, since the company started, we have done a lot of work. Maybe most of you don't see, but internally we have done a lot of planning work, a lot of design, engineering, and actually now we created a lot of SPVs to take care of a lot of development in the city. I think you will see that in the near future. I just would like to highlight some of those developments in a short time. Those areas which we are doing now, as I mentioned, slum areas, urban development, and municipal services, etc. We have a lot of projects going on at this time. Some of the projects which we are doing, in the city, outside the city, and also services which we are working on by creating some special companies to take care of those services in behalf of Jeddah Municipality. I would like just to mention few projects, slum areas, for example, الرئيس development. This project actually they will start actual demolishing work within 2 months before Ramadan. This is 1.2 million square meter development with a public-private sector involvement. This project took a lot of time to do the planning work, engineering, design, and also go through a lot of legislations and issues to be resolved, to overcome those issues, and finally now we are moving toward construction. And this will be the first slum areas to be developed in Jeddah, and as I mentioned that the construction will start this year. We are doing in parallel 3 other areas in the same time, including south of the old airport, or the old airport site, and also some of the areas in the south of the new airport, which is called the Nuzha. This is another development which is going to be the largest in Jeddah. It's 132 million square meter. It's a town by itself. It has 22 million square meter of residential, 48% open space, and the remaining are recreational, medical, and educational, etc. So it is a complete city. It is going to be connected with the city with the rail system and with the transportation system. This project also took a lot of time to work on the planning and also the development. We already created an SPV with private sector, and the initial construction, which will start this year, we're going to spend 5.8 billion riyal on only on the infrastructure. This will take 5 years, and at the same time we will work on the superstructures and develop the recreational area and the residential areas, etc. So we are very proud that this will be one of the largest projects in Jeddah, and we will be make a lot of difference. We will provide a lot of housing and residential for the citizens of Jeddah. Just quickly, this is another site in the old airport, 860,000 square meter. It is a mixed use. It will have the largest convention and conference center in the region, 110,000 square meter. It will have the largest transportation hub in Jeddah and other anchors, which will also be developed through SPV with private sector participation. This is another housing project in Salman Bay, 3 million square meter. It's 25,000 dwelling units, and the construction is already started, and the infrastructure almost 50% completed. We work in many areas, municipality. We do parking management. The downtown Jeddah now already covered with more than 14,000 parking space, and we are going to take care of the remaining parking management in the whole city. Just in conclusion, Jeddah is a municipal company taking
the role of Jeddah Municipality in many areas. We have the flexibility to work with private sector in many ways. We build different business models to accommodate the requirement of the private sectors and to make our, our partnership successful at the end. Thank you very much. Your Excellency, Mr. Kadir Tobas, welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Özellikle Cidde forumunda bulunmaktan duyduğum ve ekonomik forumunda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum ve bu forumun başarılı geçmesini diliyorum. Ve bu forumda yerel yönetimlerin de bir platformda kendilerini ifade etmelerini, yerel yönetimlerin de aktif rol almalarını önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hem Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yerel yönetimlerin her daim aktif rol oynamasını arzu ettik. Birleşmiş Milletler'in 1000 yıllık kalkınma hedeflerinde ve 2015 sonrası kalkınma gündemiyle ilgili 17 maddelik hedefinde ve hükümetlerin özellikle programlarında yerel yönetimin çözüm ortağı olmasını hep dile getirdik. Çünkü yerel yönetimler halka en yakın birimler. Halkın bütün sorunlarına yakından takip edebilen ve cevap bulabildikleri alanlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da 1994 yılında belediye başkanı olmasıyla birlikte bir milat diyeceğimiz bir değişim ve dönüşüm başladı. Yani yöneticiyle halkın yakın ilişkisi orada ortaya çıktı. Sorunlar çözüldü ve bugün İstanbul'un geldiği noktada esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu var. Ve bunu biz gördüğümüz ve yaşadığımız için aynı şekilde yerelin güçlendirildiği takdirde ülkenin başarıya erişebileceğini düşünüyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin aktif rol almasını hep dile getirdik. Çünkü model İstanbul diyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümeti kurduktan sonra bize olan yetkileri artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 misli daha büyük alan, yani tamamen kent hududu 5400 kilometrelik kale alanını bütün alanlarda sorumlu hale getirdi. Ve bizim ulaşım ağlarımız 1600 kilometreden 6000 kilometreye çıktı. Ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün bu alan içerisinde programlarımızı yaptık. Yani İstanbul'un bundan sonraki geleceğini tayin etmek adına metropolitan planlama merkezini kurmak suretiyle orada ulaşımdan altyapıya kadar, ekolojisine kadar 14 farklı departmanda üniversitelerle birlikte inceleyerek şehrin geleceğini tayin ettik. Şu anda ulaşımla ilgili elimizde network'ümüz var. Neler yapacağımızı, hangi sistemleri birbirine entegre edeceğimizi biliyoruz. Ve yatırımlarımızı buna göre geliştirdiğimizi ifade etmek isterim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul şu anda nüfusu itibariyle dünyanın 117 ülkesinden büyük ve ekonomisi itibariyle de dünyanın 123 ülkesinden büyük. 15 milyonu aşkın nüfusuyla bir ülke özelliği ortaya koymakta. İşte böyle bir sistemde esasında doğru yönettiğiniz takdirde, ortaya doğru şeyler koyduğunuz takdirde gelişmeler çok daha farklı noktaya gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 28 tane şirketi var. Bu doğalgazdan ulaşım sistemlerine kadar, deniz ulaşımına kadar çok farklı sistemleri yönetmekte. Yani kentin
ihtiyaçlarını karşılama adına birçoğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında kurduğu ve ihtiyaçlara cevap verdiği bir çalışma var. Şunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Günümüz dünyamızda tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Artık kendi gemisini yürüten kaptandır dönemi bitti. Hepimiz aynı gemide yaşamaktayız. Ve dünyanın herhangi bir noktasındaki bir olay bütün insanlığı etkilediğine göre her birimize düşen sorumluluk var. Bu bireysel olarak yönetimlerde bulunan her bireyinde yönetimdeki sorumluluk açısından söylemek istiyorum. Sadece kendi şehirlerimiz değil, ülkemiz değil, dünyanın geleceği de belki bizim attığımız adımlarda gizlidir. Bu bağlamda böyle bir gelecekte yerel yönetimler olsun, merkezi yönetimin bağları olsun, valilikler, bakanlıklar olsun, bir özel sektör mantığıyla düşünmek zorunda. Hatta şunu söylüyorum, hep dile getiririm, yönetici halkın talepleri daha gelmeden 3 hamle, 5 hamle öncesini satranç gibi görmesi lazım. Halk ne bekleyebilir, ne ister, hangi soruyla karşı karşıya kalabileceğini önceden keşfedecek ve onları koymaya çalışacak. Halk isteyip de yaptırırsa o yaptırmış olur. Ama yönetici bunu keşfetmişse yöneticinin başarısıdır. Ve bir gerçek daha var. Gelişen dünyanın teknolojik şartları artık dünyanın herhangi bir noktasındaki bir olayı insanlar anında görebiliyor, fark edebiliyor. Ve bunu da sorgulayabiliyor. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu bakıma bizim de bir özel sektör mantığıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Tabii maalesef yakın coğrafyamızda ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Arzumuz dünyada huzur ve barış olsun. Dünyadaki yer kürenin kara alanlarının sadece %2,5'unda şehirler var. %2,5'unda ama şehirlerde bir kaos, bir gerginlikler ortaya çıkmış. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. 2050 yılında 9 milyar insandan bahsediliyor. Ve bu 9 milyar insanın da yine 7 milyarı şehirlerde yaşayacak. Şehirler bir cazibe merkezi haline geliyor. Durduramazsınız bunu. O halde şehirler planlı ve düzenli gelişme gösterirse bu gelişmelerde rahatsız etmeyecek bir düzenlemeyle ortaya çıkabilir ve gelişebilir. İşte biz bu bağlamda İstanbul'u bir merkez olarak görmekteyiz. Zaten tarihten gelen 8500 yıllık tarihiyle itibariyle 3 büyük imparatorluğa 2500 yıl dünyanın süper gücü olarak bu büyük imparatorluklar merkezlik yapmış bu kentin zaten genetik hafızasında var. Ve İstanbul'un Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasının %28'i İstanbul'da. Sanayi üretiminin %37'si İstanbul'da. Hizmet üretiminin %63'ü İstanbul'da. Vergi gelirlerinde %43'ü İstanbul'da. Yani Türkiye'nin ekonomisinin başkenti diyebiliriz. Bazı şehirler var ki bu sadece kendi ulusal ölçekte kalmıyor. Bir dünya ölçeğinde sorumluluğu var. İstanbul'da biz böyle görmekteyiz. Ve dış ticarette de İstanbul ciddi bir konumda bulunmaktadır. İstanbul'da, Türkiye'de 30.500 civarında yabancı şirket var. Bunun yarısından fazlası İstanbul'da. Ve İstanbul'daki uluslararası sermaye şirketleri özellikle İstanbul'un toplam ve perakende ticaretinde de çok aktif rol oynamakta. İmalat sanayinin büyük bölümü de İstanbul'da ve gayrimenkul yatırımlarının en büyüğü yine İstanbul'da. Biz yönetim olarak işte böyle bir kentin altyapısı başta olmak üzere büyük ölçekte adımlar attık ve yatırımlar yaptık. Şöyle söyleyebilirim, 12 yıldan beri başkanlık yapmaktayım. Bu kentte biz belediye olarak geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde maaş ödeyemeyen bir belediye, sıkıntılar içerisinde olan belediye, çek karnesi bankalarda alamayan bir belediye, şu anda bizim devlete günü gelmiş 1 lira borcumuz yok. Bize iş yapan müteahhitlere bir hafta içerisinde hak edişlerini ödeyebiliyoruz.
Ve 12 yılda İstanbul'da belediye olarak bizim yaptığımız yatırımlar toplamı 24 milyar dolar, Amerikan doları. Bu yılki yatırımımız 5,5 milyar dolar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımı 5,5 milyar dolar. Biz geçen yılki bütçemizden %32 artırarak bütçemizi geliştirdik. Ve bu 5,5 milyar doların 3 milyar doları sadece ulaşıma belediye olarak. Metro başta olmak üzere. Dünyada metro yapan belediye yoktur. Biz İstanbul olarak kendi metrolarımızı dahi biz yapmaktayız. Ve İstanbul'da gerçekten büyük marka projeler var. Devletin de var, bizim de. 3. havaalanı, 3. köprü ve dünya projesi olarak gördüğümüz Kanal İstanbul, bu İstanbul'a çok daha farklı bir konuma getireceğini inanmaktayız. Ve bahsettiğim gibi İstanbul Belediye'mizin şirketlerinden sadece doğalgaz şirketimiz, Türkiye'deki şirketlerin 28. sırasında büyüklük itibariyle. 6 milyon abonesi var ve doğalgaz yönetimi var. Ve her biri bahsettiğim gibi bir özel sektör mantığıyla çalışıyor. Bir devletçi mantığımız yok bizim. Bir özel sektör mantığıyla ve kazan kazan mantığıyla gitmekteyiz. Yani kamu özel sektörle beraber olabilirse, adımlarını atabilirse gelişebilir. Özel sektör para çok hassas, sermaye çok hassas. Güvenli liman ister. Güveneceği ve yeterli altyapı ister. Ve oranın şartlarını sorgular öncesinden. Bu bakıma biz bunları hep hazırladık. Yasal düzenlemelerle hükümetimiz bunları verdi ve yatırımcıların İstanbul'da, Türkiye'de olması için her türlü fırsat ortaya konmakta. Bir günde şirketini kurabiliyor bireysel olarak ve istediği kadar para getirip istediği şirkete yatırım yapabiliyor veya şirketler alabiliyor. İşte biz de şirketlerimizi bu mantıkla çalıştırıyoruz ve şirketlerimiz bir kısmı katı atık yönetimi, çöp yönetimi. 16 bin ton günde çöp toplanıyor. New York'tan daha temiz olduğu söyleniyor İstanbul'un. Bu çöpün ayrıştırılması, enerjiye doğru dönüştürülmesi, şimdi yeni yakma tesisi ihalesi hepsi var. Ama bu dünyayı gezerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ve katı atık yönetiminde de know-how olarak dünyaya örnek olmaktayız. Pakistan Pencap eyaleti Lahore'un katı atık yönetiminin teknik danışmanlığını yapmaktayız ve Pakistan'ın ve o bölgenin en temiz şehri haline geldi. Şimdi 5 şehir daha ilave ettiler. İstanbul'da bir metrobüs sistemi kurduk. Acil metroları yapıncaya kadar 52 kilometrelik günde 800 bin insan kullanmakta. Bunun da bir modelini Lahore'da yaptık ve orada da ciddi bir gelişme oldu. Başka şehirlerde de bu kullanılmaya açıldı. Başka şehirlerde de istendi. Yani biz hem bilgilerimizi, deneyimimizi geliştiriyor hem de bunu paylaşmaktayız. İstanbul'daki bu şirketlerimizin hacim olarak, büyüklük olarak baktığınız zaman da ciddi bir ölçekte olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bu seneki konsolide bütçemiz 13 milyar dolar. Şirketler dahil olmak üzere. Bu şirketlerden bazılarını özelleştirdik. İGDAŞ İDO dediğimiz deniz otobüsleri ve feribotumuz vardı ve ihtiyacımız vardı. 30 yıllık için 860 milyon dolara sattık. Ve bunu da metroda kullanmak üzere. Yine bizim deniz işletmelerimiz var. Şimdi İGDAŞ'ımız, doğalgaz şirketimizi de halka açma hazırlıklarımız var. Önce aboneler olmak üzere halka arz edeceğiz. Diğer şirketlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında bazı işleri yaptıramadığı için, müteahhitler girmediği için kendisi kurgulayarak şirketleri, işleri onlar üzerine yapmak üzere bu şirketler gelişti. Ama her alanda en iyi hale geldik ve burada çok değerli panelistlere de ifade etmek istiyorum, katılımcılara da ifade etmek istiyorum. Biz belediye olarak arkadaşlarımızla şunu konuştuk. Biz sadece tedarikçi olmayalım.
Yani 1000 tane vagon alacağız. Metrolar yapıyoruz. Hep vagon mu alacağız? Bu vagonu niye biz yapmıyoruz? Bu vagonların en önemli parçası nedir? En önemli bölüm nedir? Beyin kısmı. Niçin beynini biz üretmiyoruz, yazılımlarını biz yapmıyoruz dedik ve Aselsan devletin büyük bir kuruluşu var ki bu elektronik cihazlar savunma sanayinde çok önemli olan bu şirketle beraberce ikinci aşamaya geldik. Yani arzu ettiğim şu, sadece kendi işini yapan değil, özel sektörün bazı firmalarıyla da eşleşerek Türkiye'de bunun know-how'unu oluşturacak, bunun yazılımlarını yapacak ve benzer şekilde daha sonra da bunu dışarıya verebilecek hale gelelim istedik. Yoksa paramız var, yazalım şunu, çıkalım ihaleye, bize 1000 tane otobüs gelsin değil. Bunu biz Türkiye'de nasıl imal ettiririz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu benim dönemimde 3000 civarında otobüs satın aldık. 3000. Ve otobüslerin yaş değerleri 14 yaşlardaydı. 2,5 yaşa indirdik. Yaş ortalaması. Alırken dedik ki otobüslerde şu özelliği istiyoruz. İç güvenlik kameraları, dış güvenlik kameraları, durağa geldiği zaman orada engellilerin rahat binebileceği sistemler, her şey olsun. Devamlı yükledik. Firmalar buna göre ihaleye girdi. Ve teknolojilerini geliştirdiler. Avrupa ekonomik krize girdiği zaman 2008'de biz bu otobüsleri alırken Türkiye'deki otobüs firmaları gelişti. Şu anda Amerika'ya satıyorlar. Çünkü Avrupa'dakiler geliştiremedi kendilerini. Biz otobüslerimizi yeniledikçe eskileri de bakım onarımları yaparak Afrika'daki şehirlere veriyoruz. Şu anda birçoğuna verdik. Liberya'ya, Çat'a, Gana'ya göndermek değil, Somali'ye, Mogadishu'ya. Ama biz bir taraftan 1000 tane de Afrika'ya bu şekilde otobüsleri vereceğiz. Yenileyeceğiz yedek parçalarıyla birlikte. Oradaki insanların da ihtiyacını karşılasın diye. Ve bizim belediye olarak bu yatırımlarımız özel sektörü de tetikleyerek, onları da devreye alarak ve beraberce daha başarılı hizmetler nasıl verilebildiğini bunu sağlamaya çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bahsettiğim raylı metrolar ve raylı sistemlerde 44 kilometreydi 2004 yılında geldiğimizde, şu anda 150 kilometrelere geldik. 120 kilometre inşaatı devam ediyor. 150 kilometre ihale aşamasında. 2019'a geldiğimiz zaman 450 kilometre hedefledik. Ama nihai hedefimiz 900 kilometreye geçecek ve dünyada ikinci metro ağırlığına sahip bir kent haline gelecek. Çünkü ihtiyaçlar bunu. Şehirler inovasyon merkezleridir. Şehirler ihtiyaçları belirler. Şehirler bu kadar yoğun olmasaydı halen biz at arabalarıyla geziyor olurduk. Ama şehirler geliştikçe bizden metro istiyor, raylı sistem istiyor, havaray istiyor, başka şeyler istiyorlar. Şehirler bizi buna doğru yönlendiriyor. Şehirlerin bu yönlendirmesi teknolojik gelişmelerde biz de doğru okumamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğu zaman çok güzel bir şey söyledi. Bu değişim ve gelişimi okuyabilirseniz siz de gelişirsiniz. Eğer okuyamazsanız onları izler durumda kalırsınız demişti. Yine bir şey söyledi. Başarının sırrı bireysel hayatta da, özel sektörde de, devlette de para, zaman ve insan yönetimi. Bunu başardığınız zaman para, zaman ve insan yönetimi başardığınız zaman başarıya erişirsiniz. Biz bunu koyduk ortaya. Şu anda belediyemiz bir devlet bütçesi gibi, devlete borcu yok ve sadece başkan imzasıyla devletin garantisi olmaksızın kredi alabiliyoruz. Bugüne kadar benim imzamla Avrupa Yatırım Bankası başta olmak üzere 1 milyar 570 milyon euro kredi aldık. Uzun vadeli, çok uzun vadeli. Başkan imzasıyla. Kredimiz çok yüksek. Niye? Bir sistem doğru çalışıyor, gelirlerini çok doğru kullanıyor, yönetimini doğru kullanıyor. Yani ulaşımdan altyapıya kadar her alanda çok farklı yatırımları geliştiriyor. Tabii İstanbul bir deprem riski taşıdığı için özellikle ve maalesef 50 yılda 12 milyon göç aldığı için dengesiz bir gelişme, hüdayinabit bir gelişme var. Planlı bir gelişme değil, bir şehir plancısı, mimar olarak söylüyorum. Düzenli gelişmediği için sıkıntılar var.
İşte biz bunları da fırsat bilerek şeyleri yenilemeye çalışıyoruz. Yani kentsel dönüşüm dediğimiz yeni yerleşim alanları, yeni düzenler. Eskiden bir sanayi bölgesi, bugün ihtiyaç yok. Orada başka konutlar, rezidanslar yapılıyor, oteller yapılıyor ve buna doğru bir ihtiyaç var. Bu da kentte hem ekonomiyi hareketlendiriyor hem de diğer taraftan kentte bir yenileme ortaya çıkmaktadır. Sayın Başbakanımız seçimler öncesi anlattı, kendilerine ifade etmiştim. Geçen hafta da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benimsediler. İstanbul'un kuzeyinde yeni bir yerleşim alanı ortaya çıkartıyoruz. Bu İstanbul kanaldan ayrıca bununla ilgili bir proje çalışması yapın. Bölgeyle ilgili. Niye? İstanbul'un yoğun yerlerinden büyük parçaları kaldırıp oralara yerleştirip kaldırdığımız yerlerde yeşil alanlar, altında otoparklar yapmak istiyoruz. Daha önce ihmal edilmiş yaşam alanlarını şehir içine sokmak istiyoruz. Batı şöyle söylüyor. İnsanların buluştuğu alanları, meydanlara, demokrasi alanları, yani birbirlerini hissetme alanları söylüyor. Yani bu meydanlar, ortak alanımız ne kadar artarsa birbirimizi o kadar tanış oluruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de bir güzel hadis-i şerifinde buyurur ki, kişi tanımadığının düşmanıdır. Tanımadığı için düşmandır. Tanışmakla insan birbirini anlarsa, işte biz de burada mekanları artırarak insanların buluşma alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz. İstanbul'da bizim Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımız oldukça fazla ama yap işlet devlet olarak da işler vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi dünyanın en farklı ölçekte ve 7 iklim denizlerin balıklarını taşıyan 15.000 balığı olan bir akvaryumumuz var. Hemen Atatürk Havaalanı'nın yakınında. Bunu yap işlet olarak verdik. Gayet işliyor, gayet iyi gitmekte. Yani her şeyi biz yapalım değil. Özel sektörü de burada katmaktayız. Viaport diye bir yine yap işlet olarak verdiğimiz bir alanımız var. Yine Vialand dediğimiz bir eğlence merkezimiz var. Bunu da 600.000 metrekarelik bir alanımızda eski taş ocağı alanını çamur dolduruldu. Haliç'in pislikleri oraya aktarıldı, kurutuldu ve burası da şu anda bir eğlence merkezi haline geldi. Ve bunun çok örnekleri var. Çünkü biz özel sektörün çok hızlı düşünebilen beyin reflekslerinden istifade etmek istiyoruz. Onlar hemen karar verebiliyorlar. Anında çözüm getirebiliyorlar. Biz de buna açık olmamız lazım. Devletin o hantal yapısı değil. Şunu ifade etmek isterim ki özellikle dünyanın herhangi bir yerinde bizi ilgilendiren bir konu varsa mutlaka ekibimi oraya gönderiyorum. Gidin bakın diyorum. Taşı kaldığın altına bakın diyorum. Çünkü bizim ihmal ettiğimiz, geç kaldığımız şeyler. Hele inanan insan mutlaka bunu başarması lazım. Geçen hafta Singapur'daydım. Lahore ziyaretim vardı Pakistan'a ve oradan Singapur'da geçtik. Malezya ve Singapur'a. Singapur'da çok enteresan çalışmalar gördüm. Mart'ın ikinci yarısında ekibimi gönderiyorum. Bütün teknik adamları. Gördüğüm şeyleri gidin bakın diye. Ekibimi dünyanın her yerine gönderiyorum. Oradaki bütün gelişmeleri bana herhangi bir yerden bir haber gelse, enteresansa belediye olarak hemen gidin görün. Özel sektör de böyledir esasında. Özel sektörde kendi iş koluyla ilgili dünyanın bir başka yerinde bir şey varsa onu mutlaka yerinde görmeye ve onu izlemeye çalışır, alır, geliştirir ve dünyaya tekrar pazarlamaya çalışır. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, biraz gecikmeli geldim. Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Başbakan Yardımcımızla bir basın toplantısı vardı. Oraya katılmak durumunda kaldım. Tabii ki burada bugün yerel yönetimlerin, belediyelerin omuzlarında büyük yük var esasında. Hele kamu ve özel sektör bağlamında ilişkilerde yerel çok daha önemli adımlara açıktır. Adımlar atabilir. Bu fırsatların da yerelle verilmesi lazım. Yani biz ne kadar çeşitlendirirsek, ne kadar fazla aktörü devreye sokarsak o kadar başarıya ulaşırız. Sadece benim olsun, ben yapayım. Bütün şan, şöhret ve kahramanlık bende kalsın devri bitti. Biz yaptık.
beraber yapıyoruz dediğimiz zaman başarıya erişiyoruz. Ben diyenler hep bittiler, biz diyenler kazandı. Bizim Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün ifadelerinde biz ifadesi vardır ve biz de aynı şekilde klasik belediyecilik anlayışının dışına çıktık ve artık İstanbul'da yerel yönetim olarak Türkiye'ye ve dünyada birçok konuda, alanlarda model olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şunu da söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Ben İstanbul'la ilgili bütün yaptıklarımızı anlatmaya kalksam işte bu kadar milyar dolarlık yatırımları burada tabii ki spesifik konuları da detaya girmek istemedim. Belki sorularınızda onları cevaplamak isteyebilirim. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda biz kamuya da devletin bakanlıklarına da model teşkil edecek gelişmeler ortaya koyduk. Özel sektöre de model teşkil edecek gelişmeler ortaya koyduk ve bugün bilişim çağında bilgi ve teknolojileri en iyi kullanan belediyenin başındayız. Bir örnek vereceğim. Tabii her şey ihtiyaçtan doğduğunu söyledim. Ve düşünce fikir. Bu fikirleri geliştirdiğiniz zaman tabii başarıya erişirsiniz. Hatta ben 2004'te başkan olduğum zaman İstanbullulara şöyle bir seslendim. Dedim ki İstanbullular bana yetki verdiniz. Başkan yaptınız. Sizin hayallerinizi istiyorum dedim. Hayallerinize ihtiyacım var. Hayallerin önündeki engelleri kaldırdığınız zaman hayaller gerçek olur. Ay'a gitmek hayaldi, gerçek oldu gibi. Bütün bu hayaller, idealler, hedefleri büyük koymak lazım. Bazı şeyler istedik. Mesela burada oturuyoruz, herhangi birimiz. Buradan bir yere gideceğiz. Bizim İstanbul'da cep telefonunuzu açtığınızda en yakın toplu taşım istasyonu nerede? Bunu görebiliyorsunuz. Otobüs mü? Metro mu? Raylı sistemi mi? Gemi mi? Hangi aktarmaları kullanacaksınız? Gitmek istediğiniz yeri sorguluyorsunuz. Nereden neye bineceksiniz? Daha sonra hangisine gideceksiniz? Ve ne kadar zamanda gideceksiniz? Kaç para ödeyeceksiniz? Bir şey daha istedim, onu da başardılar. O da şu, bir durakta yaşlı bir insan var, sakat bir insan var, otobüs durağında bir yerde. Orada butona bastığı zaman oraya gelen otobüs 200 metre öncesi durakta böyle birisi var diye ekranda görüyor. Ona göre yanaşıyor durağa. Ona göre bekliyor, ona göre alıyor, dikkat ediyor. İnsana hizmetse bunu düşünmek zorundasınız. Bu bir ihtiyaç. Ona göre ihtiyacı belirlenmesi lazım. Yani bu ihtiyaçlar bize hizmet sektörü olarak yerel yönetimleri kent kalitesini geliştirme adına bu sorumlulukları getirmekte. Biz de buna göre teknolojinin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıyoruz. İstanbul'da benden önce parklanma alanları mafyanın elindeydi. Mafya, değnekçiler, mafya, silahlar konuşuyordu. Gazeteler yazıyor, bunlardan nasıl kurtulacağız? Benden önce öyleydi, 2004 öncesi. Başkan olduktan sonra bir firma geldi. Başkan dedi, biz bunu çözeriz, dünyanın birçok yerinde bu işi yapıyoruz. Dinledim. Bana şunu önerdiler. Sayın Başkan, buraları temizleyeceksin polisle beraber, gücünüzle. Ben bunu işletiyorum. Sonra düşündüm, ben niye temizledikten sonra sana vereyim? Bir şirket kurduk. Belediye şirketi. Bugün değer olarak 4 milyar avro değer biçiyorlar bu şirkete. Oradaki değnekçi ve onları sistem içine aldım. Sigortalı yaptım. Böylece kavga çıkmadı. Barış oldu. Birçoğu ayrıldı tabii. O bizim disiplinimize devam ettirmediler. Ve şimdi para topluyoruz. Ucuz, gayet ucuz. İnsanlar güvenli, sıkıntısız kullanılıyor. Ama bir şey hissettik şimdi. Dedim ki ya bazı caddelerde bazı şeyler kulağıma geliyor. O kişi para tahsilinde acaba başka türlü yollara başvuruyor mu? Siz gerçek parayı toplayabiliyor musunuz? %80-90, bir dakika. O zaman bir şey istiyorum. Bizim bilişim merkezimizdeki arkadaşları çağırdım. Bir araba bir yere park ettiği zaman, bu bizim park alanlarında, direkt var, bakacak kod numarasına, telefondan ödemesini yapacak. Gitti,
alışveriş yaptı. 15 dakika kaldı, sinyal gelecek devam ettirmesi için. Etmedi. Ha, burada ödemedi ve oradaki görevli görmedi ise yerde bir sensör istiyorum dedim. 5 dakika sonra burada araba olduğunu ben merkezden göreceğim. O noktadaki araç sayısını ben merkezden bildiğim için, parklama saatlerini de bildiğim için ben o parkın akşam hasılatını kaç para toplayacağını bilmem lazım. Şu kadar gelmesi lazım. Eksik geliyorsa kontrol kolay dedik. Ve şimdi bunu yapıyoruz. Yani teknoloji bize bir fırsat vermiş. Ama bakın nerede kullanıyorum. Tabii burada kar yok. İstanbul'da kar yağıyor. İstanbul felç oluyordu geçmişte benden önce. Geldiğimde İstanbul'un bir gün hayatının durması, ekonomisi sarsılır Türkiye'nin dedik. Ve ciddi araç gereç aldık. Moskova'ya gittim. Başka yerlere gittik. Karla mücadele nasıl diye. Başardık. Şu anda çok iyi. New York'ta felç olur. 3 gün 5 gün insanlar dışarı çıkamaz. Bizim İstanbul'da öyle değil. Ama bir şey daha yaptık. Kışın soğukta buzlama olan donan caddeler oluyor. Bazı rüzgar alan çok şehrin belirli tepelerinde. Buralara sensörler yerleştirdik. Havanın soğukluğunu hissediyor ve 3 saat öncesinden buralara solüsyon kendisi fışkırtarak sistemi buzlanmaktan koruyacak hale getiriyor. Yani bakınız teknolojik gelişmeler, insan beyninin ürettiği şeyler, Allah'ın, Rabbimizin bize verdiği, lütfettiği özellikler. Biz bunu kullanmamız lazım. Niye biz bunlardan uzak kalmışız? Niye biz üretmiyoruz? Son söz söyleyeyim, belki çok uzattım ama kusuruma bakmayın. Belediye başkanı olunca İstanbul Belediye'mizden bizim 75 bin çalışanımız var. Belediyenin çalışanı 75 bin kişi. Bir ilan yaptık. Dedik ki belediyede çalışan gençlerden Avrupa'da ve dünyada doktora ve master programı kazananları göndereceğiz. İhtisasları ne olursa olsun. Gönderdik. Haritacı, mühendis, mimar, ekonomist veya şu bu. Her branşta. Bir kısmı New York'ta, bir kısmı Londra'da gitti bunlar. Orada 5 yıl, 4 yıl eğitim aldılar. Bir şart koştuk. Dedik ki gittiğiniz kentte eğitim alırken de part-time belediyede çalışacaksınız. Orayı gözlemleyeceksiniz. Orada bulunacaksınız. New York'a gittiğimde bir gencimiz, başkanım dedi, ben ilk geldiğim zaman New York Belediyesi'nde tedirgin oldum. Koskoca New York Belediyesi. Biz İstanbul'dan geldik. Biraz kompleksim oluştu. Fakat girdikten sonra gördüm ki biz çok daha iyiyiz dedi. Bunu böyle bir ifade kullandı. Ve bu gençler geldiler. Belediyemde çalışıyorlar. Bir kısmı da milletvekili oldu. Yetişti. Bakanlıklar aldı. Bakanlıklara gitti. Yani biz sadece kendi işimizi yürütmek değil, yarınları da düşünmek zorundayız. Yarınların nesillerini de hazırlayacağız. Güçlü olmak için buna mecburuz. Hele özellikle Suudi dostlarımızla bizim beraber el ele vererek, teknolojilerimizi, sermayelerimizi birleştirerek, bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak çok daha farklı projelere imza atabiliriz. Başka ülkelerde de bu çalışmaları yapabiliriz. Ve geriye güzel izler bırakabileceğimizi düşünüyorum. İstanbul Belediyesi olarak 310 adet kavşak alt geçit yaptık. Atatürk Havaalanı'na gelmişsinizdir. Oradaki kavşak 4 ayda bitti. 7 kollu kavşak. 425 kilometre yol yaptık belediye olarak. Tünel yollar yaptık. Metrolar yapıyoruz. Çok kısa sürede. İnsana hiçbir şey dayanmaz. Yeter ki azmi olsun diyoruz. Ve bu şekilde İstanbul'da gerçek bir gelişim, sizler de takip ediyorsunuz ama bu bilgi hepimizin. Yap işlet olarak vermekteyiz. Özel sektörle ilişkilerimiz var ve ekibime de şunu söylüyorum. Belediyemize özel sektörden birisi geldiği zaman sakın kapıda bekletmeyin. Belediye memuru çalışan adam için zaman belki önemli değil ama yatırımcı için,
Bir gün çok önemli. Kredi almıştır, onun zamanı önemlidir. Bir gün istihdam edecekse insanlar onlar için önemlidir. Bir gün devlete vergi verecekse önemlidir. Üretim yapacaksa önemlidir. Sakın ha kapınızda kimseyi bekletmeyin. İşini anında çözün diyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bu. Bahsettiğim gibi biz özel sektör mantığıyla hareket etmekteyiz. İstanbul Belediyesi olarak ve özellikle her şeyi biz yapalım değil, beraberce yapalım, kazan kazan mantığıyla, formülüyle yapmaktayız ve ben her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Dinleme zahmetine bulundunuz. Ama İstanbul'a gelirseniz çalışmalarımızı orada daha yakinen görme fırsatı olur diyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Esselamu Aleyküm. Two impressive experiences from two impressive cities, Jeddah and Istanbul. I would like to, there is a general appetite in this forum this year to go for triple P. And everybody is talking why triple P is going to make things better and help the transformation that we're seeking. I would like to float a question, why and when not to go with triple P? And I would like to start with the money man, Thomas. What would you say? When would you say, think again about triple P? So, can you hear me? Yes. So to me, the key, the main benefit of a PPP for a public authority is it is a project which you will get on time, mostly on time, and which you usually know that that project will be on budget. So it really makes sense, I think, for a public authority if you need that infrastructure pretty soon, if you cannot support any delay, and you want to be sure about the price, because the main reason is that you give to the private authority the control of the project, of the interfaces of the project, which are quite complex. Therefore, that private entity will have to do what it takes and manage those interfaces between, if I take the example of a metro or a light rail project, between the procurement of the trains, between doing the civil works, laying the tracks. They will take care of that. You will not see it, you should not care about it, and they will make sure that it is delivered in time, because if it's not delivered in time, the private entity will have to pay huge penalties, especially to the financier who are providing the debt and the equity. So that is, to me, the main reason. Then there is another reason, which I think is also very interesting for a public authority who wants a project, who wants an infrastructure, but has no experience in it. So if it is the first time you're building a light rail project, for instance, you don't know internally how to operate it. I could say the same for a stadium. You might not have a view on how to exploit and operate a stadium for 20 years. In a PPP, you will have the DNC, so the construction company, but you will also have the view of the operator at the beginning. So you know it will be designed and built to be operated over 20 and 30 years. And I think that might be very valuable for an authority who wants to learn. They do not have that experience, but they want it to be done in a good way. Have you seen a case where the government or the authority went for triple P and they should not have? There are a couple of examples. Can you think of one example to share with the public? So the most popular one in France is an hospital. I think the main issue there was that the public entity, the public authority maybe did not have a long-term view on what it wanted, so they wanted to make a lot of changes during construction. And the issue is,
it was a bit too late. You know, any changes, either you build it in the contract. If you want flexibility, you build it in the contract, but you cannot change all the times a PPP project. If not, it's going to be very, very expensive. Dr. Abu, you have been an auditor of environmental impact of infrastructural projects. From your perspective, where are the key priorities to address when it comes to environmental and social responsibility for infrastructural projects? Thank you very much. Can you hear me? I believe I come to the PPP from the side of the environment to make sure that when you plan a PPP project, you take an integral approach. Don't look only at the finance, don't look only at the D&C, look at the environmental and social impact of your project and how you're going to deal with it. His Excellency, the Mayor of Istanbul, mentioned a number of those projects where you need to show leadership. So I can give an example where back in Melbourne, we were doing, I was the environmental auditor for the project of about $10 billion, East-West Link, tunnel 40 meters under a river, going through a number of areas where industrial sites, quarries. So I guess from the environment perspective and the social perspective, there is two aspects. One is tangible and one is intangible. The tangible side, I think it's easier to manage because you can make an estimation and deal with it. But the intangible is quite important. Sometimes some of the projects that the Mayor of Istanbul mentioned has social impact. However, when he indicated that when he was elected, he asked the people of Istanbul for their dream. And that's, I think, showing the leadership in terms of, you know, what the people needs, how you're going to respond to this. So early engagement with the community is very important to execute a successful PPP. Staying with you, do you feel, for a country like Saudi Arabia, where the youth is highly engaged, the communication is a lot more active, especially at the presence of social media, there are ways that you can share because we don't have the lobbies, the NGOs that you might see in other countries where you go refer to them. What we have is probably academic institutions like universities, and we have new communication tools that can give us access to the public. What would you say there are ways to engage and make sure that you're socially responsible leveraging those tools? I think it's fair to say that the kingdom has set up a good system on creating the وزارة الإدارة المحلية. That means that you want to engage with the people at the root of the issues, at the root of the problem. Again, Muhandis Ibrahim mentioned on the Jeddah development area, for example, the solid waste management. You don't need an NGO to think of what the people needs are. You can show that leadership, and I think that's where you make a difference. Unless that you take into account the fact that people are not stupid, they know what's happening, they may not be able to express their voice as clear as in other places. However, I think showing leadership to keep that going, it's quite important. So engaging with the people by even, I think in a central government, usually you need to set some guideline, some KPI or key performance indicator, so the people of the kingdom, the people of the municipality has their say without expressing directly what they need. Engineer Ibrahim, from your vast experience, I'm sure you've heard a lot of debate between the public seeing the private sector being greedy, وجشع التجار وحياخذوا الحلال الناس, versus the private sector accusing the government of bureaucracy and not genuinely willing to let go of the control that matters commercially. From your experience and from Saudi Arabia and Jeddah maybe in specific, where do you see the right balance between the two? What are the realities
that government needs to realize and the private sector need to realize to make this true partnership? As you know, the PPP in Saudi Arabia is relatively new, even though there are some successful PPPs has been created in the past few years. For example, Jeddah Development and Regeneration Companies and other PPPs which has by the, by other government and public sectors. I think it's very important that we should develop the relation and we should develop the trust between the public and private sector. As you mentioned, the public now, they have the rule, they have the upper hand, they have the authority, and they would like to keep it in their hand. At the same time, the private sector are mature enough to take over and manage some of the services and development which used to be developed through public sector. I feel now we reach now a stage where we have no other choice. Saudi Arabia must encourage public-private sector participation. I think recently the economical transformation, which are now as a new initiative in Saudi Arabia, are taking place. I think there has to be a clear guidelines given to both. The private sector must make sure that he will have his upper hand as well. They will have, with the public sector at the same distance from the legal point of view and from also legislation's point of view. There has to be more flexibilities on the some of the government regulations which are now still make the private sector a little bit away from participation with the public sector in the development of some of the initiatives. So this is very important. I think the government are now taking the right direction. This morning in the session, morning session, His Excellency, the advisor of His Royal Highness, the governor of Makkah region, he was talking about IDC, and IDC now they play a big role in this in Makkah region, at least to make a balance between public and private sector and try to protect both sides at the same time. Okay. Thank you. Your Excellency, for three periods you were elected as a mayor, following your predecessor, the very popular President Erdogan. During this period, I'm sure you faced lots of challenges. You've showed us great, you told us about great successes. And when you talked about the challenges like the bounced back checks and the financing, you went very, very short. I would like you to give us an example of one, you can say, the toughest challenge that you faced on a PPP case in Istanbul. Biraz önce konuşmamda bahsettim. Başarının temeli para, zaman ve insan yönetimi. Bu üç sistemi doğru kurgularsanız hedefe ulaşabiliyorsunuz. Ama maalesef geçmişte İstanbul'un kaynakları aynı olmasına rağmen bankalar çek karnesi vermeyecek kadar kötü duruma gelmiş, maaş ödeyemediği için çöpler toplanamayan bir şehir. Hava kirliliği had safhada. Medya, gazeteler gaz maskesi promosyonu olarak dağıtıyordu İstanbul'da. Bugün hava temizliği açısından dünyanın en temiz kentlerinden bir tanesi. Aynı İstanbul kaynakları kendi üretti, yatırımlar yapabiliyor. Belediye olarak metro yapabiliyoruz. Ve binlerce proje, yani bu seneki yatırım bütçemizi bahsettim. 5,5 milyar dolar sadece yatırım bütçemiz. Şöyle bir hesap yaptım. Bu 5,5 milyar doların işçilik olarak ayda kente ne kadar para giriyor?
İstanbul'a her ay sadece işçilik, amele parası olarak 150 milyon dolar para giriyor. Bu kent ekonomisi hareketine getirir. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii burada baştan biz de sıkıntılar çektik. Kaynak, imkan, zorluklar. Türkiye'de öyle ama yönetimdeki arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımızın başarısıyla bu kaynakları doğru kullandık, hedefe doğru koyduk ve şeffaf olmaya çalıştık. Net ve açık, sorgulanır olmaya çalıştık. Ve şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Benim bilirsiniz 3. dönem başkanlığım İstanbul'da. İstanbul Belediyesi'nde tarihinde 2 defa başkanlık yok. 3. kez. Çünkü insan her şeyi affeder, adam yerine konmamayı affetmez. Çok açık olduk. Ve mutlaka söylediğimizin arkasında durduk ve yaptık. Yapamayacağımız şeyleri politikacı gibi çok şey söylemedik. Ve insanların en fakirinden, yoksulundan, en zenginine kadar her birinin beklentilerine cevap vermeye çalıştık. Huzurlu, barışçıl bir kent olsun diye. Bir örnek vermek istiyorum. 2004'ten önce İstanbul'da yıllık turist sayısı 2,5 milyon değildi. 2,5 milyon üstünde. Şu anda 12 milyon. Belediye başkanı olduğum zaman ilk toplantımı turizmcilerle yaptım. İstanbul'un turizmini nasıl geliştiririz? İstanbul Turizm Platformu kurduk. Rekabeti bırakın, beraberce belediye olarak biz size her türlü desteği vereceğiz. İmar, inşaat konusunda da, ruhsat konusunda da dedik ve yatırımcılar gelişti. Şu anda 12 milyon turist alan bir kent haline geldi. Bu hizmet sektörü kentin en önemli ekonomik hareketliliğidir. Hizmet sektörü, turizm ciddi bir para getiriyor, bir de istihdam oluşturuyor. Hemen gençlere iş oluşturuyor. Bir şey daha söyleyip bitirmek isterim. Genç müteşebbislere destek veriyoruz. İşini kuracak. Hükümetimizde yeni programında bu var. Gençlerin hayallerini doğru kurabilmesini sağlamak lazım. Onların müteşebbis olabilmek için, hayata tutunabilmeleri için, iş hayatına atılabilmeleri için cesaretini sağlayacak imkan ve fırsatlar vermek lazım. Onların o heyecanlı ufuklarından istifade etmek lazım. Biz de bunu İstanbul'da yaptık. Türkiye'de bu model olarak kondu şu anda. Hem kadınlara hem gençlere ciddi krediler verilmekte, iş hayatına atılanlara. Thank you. Thomas, going back to you. When I asked you about where do we go for triple P, you said when it's scope specific, and you said when you want to be on time and on budget and on purpose, then you go for the private sector. Some people debate today that we should go for the private sector for capital, and the others say that cost of capital is only higher when you go to the private sector. So the cost of the project will be higher. And who's going to pay? It's the customer. So what do you say about balancing who goes for capital and when? So, first of all, it is true that private capital will be more expensive than public capital, especially in PPPs, because in PPPs, financiers are taking project risk. So it is normal that it is a little bit more expensive. However, I see there is a major benefit in having private capital involved in the project. The first is really for the authority to ensure that they have long-term partners who are investing along them and who have a long-term interest in the project. Because you want to be sure, once you start the construction of a project, and that you will have people with you over 20, 30 years. So that's the first reason. The second reason is if you have private capital, they will be taking the first loss, of course, because they will be, in case there is an issue, they will be the one responsible. And therefore, I believe it is a benefit for public authorities to have private capital along them. There is an approach which is quite common, especially in Canada and Australia, and which I quite like,
we saw that in the project we won. The latest one was in Canada, in Waterloo. In that project, the public authority asked the private sector to finance the construction, mostly the construction of that light rail project, which means that most of the construction risk was on the private sector. But when completion was reached at that time, when most of the risk therefore falls away, the public sector was making a payment, a down payment at completion, in order to repay almost half of the debt, of the private sector debt. That way, they replaced, I would say, private capital by public money, which is cheaper. But they made sure that they left some private capital for the whole of the remaining 30 years, to be sure that they have a cheaper financing, but still they make sure private investor will be with them on the long term. And I think, so let me get this straight. Tell me if I got this right. You're saying the private gets the full risk on construction, post-construction, government puts in its capital payback for the project and keeps the remaining share for the private sector, to keep the private sector's skin in the game. that's the idea. Engineer Ibrahim, you talked about the government and the private sector should be having equal right and access to our judicial system for this trust to be built. Do you feel that there are also areas are not necessarily legal, but rather attitudinal, mindset at the private or the public sector that needs to be addressed? Because, I mean, some people believe that whatever the contract says, it's the people behind the contract. So do you feel that culture, because we're new in this, mindsets needs to be facing tough questions, and you have to really face yourself with those questions before you get into this triple P? Yes, you are right. I think what you mentioned about the culture, we need to set the culture to be ready for this. For example, with Jeddah, we started some of the development of unplanned settlements. And when the public realized that, the citizens realized that those settlements, development are taken by the private sector, they were totally resisting this to take place. So it took us a while to convince them that private sector are coming not to take your property or to take your rights, but they will come to help you to make your area developed, and you will have a better life. So we have to go through a lot of process to convince the public, the citizens or the owners of the land and landlords of those areas to participate with us. We, as I said, private sector, is now mature enough in Saudi Arabia to take a lot of role in public-private partnership, and the government sector are ready to give that role to private sector. Do you feel, yes or no, do you feel the public sector is willing to let go of power? I think so. They are ready to go. Very good. Immediately. Thank you. Dr. Abu, you've seen a lot of impact, positive and negative, on social and environment. From your global experience, where do you see infrastructure projects can do a lot better, and we have no excuse anymore to let go of these guidelines or protecting certain basics? Some of, I guess, I'll start by the success story. I think where it's gone well, it's where you address the people concerned. It goes well when you have a clear line in terms of performance indicator, and you have a measurable
criteria to assess progress of a project. So in terms of the other side, where some of the projects went pear-shaped, I can say that political leadership is very important. The extent of how it applies differ from one country to another, but to give you an example, examples are always good to illustrate things. Back home, there was a state election pending. Back home in Australia. In Australia. Yeah. There was a state election pending. Despite that, the existing government signed an agreement for what we call an East-West link, a project of $7 billion. However, the opposition didn't like it, and he publicly went against this on their election campaign. So we're talking about in terms of corporate liability here and the private sector protecting their rights. The consortium for that project saw that this is possible, that there will be problem down the track. So they ask for heavy, and they get the lawyer and the financier and all of these kind of things involved to ask for further protection in terms of if the election go to the opposition. Bang, what happened? The opposition won the election, canceled the contract. However, that corporate liability was honored by the incoming government, and the consortium get $1.1 billion compensation for doing nothing. So that's an example where it can go wrong if the political environment is not right. Great example. I'll take questions from the audience if there are questions. Do we have mics? If not, I'll try to listen carefully. The gentleman at the front. Yeah. أعيد السؤال ثاني مرة. نستمع من الحين إلى الآخر أن الكثير من المشروعات الحكومية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص لم تؤدى بالمواصفات والمقاييس المطلوبة وظهرت عيوبها فيما بعد. السؤال اللي أنا حابب أسأله إنه يعني هل هناك متطلبات يجب إنها توضع ويتم متابعتها بصرامة حتى نتأكد إن هذه المشاريع بتتم بمواصفات عالمية، لأنه بنسمع كثيراً إنه بيتم تنفيذها من المقاول العام إلى من الباطن كما يقال. هذا سؤالي. So before you go, السؤال أبغى أتأكد إني فاهم السؤال. الآن الملامة على سوء الأداء من القطاع الخاص، هل القطاع الخاص هو مستثمر ومطور وإنما كونتراكتور في هالحالة اللي أنت بتذكرها؟ مستثمر ومطور. هو مستثمر ومطور. نعم. وتشوف إنه الدولة إنه أداء الحكومة أفضل من الأداء القطاع الخاص؟ نعم نعم. طيب. Who wants to take that question? I'm happy to Go ahead. start it. I think that's a great question. I think when the private sector get in a project, there's no doubt that it has been recognized. The private sector has innovation, technology, financial management, getting the money is easier, all of these kind of things. However, there is need to control. That's what I call in my talk about the key performance indicators. The government need to set those so it can control and monitor the development and the implementation and the operation of a project. If the government doesn't have those guidelines, it allows that possibility of a project going against its objectives and achieving what the people want out of that. So that's where the government can play a role. And there is a lot of guidelines around the world. The United Nations Development Programme back in 2012 has developed clear guidelines in terms of how you monitor the implementation of PPP projects so they are beneficial to both parties, the government representing the people
and the private sector, which is at the end of the day innovative, technical, etc., but driven by profit as well. Thank you. Sorry, the lady with the mic, can you please stay with the mic? Jeff, colleagues? Okay, so we'll take your question. All right. Yeah, we can hear you. All right. My question is for His Excellency Mayor of Istanbul. And you mentioned something very interesting, that the government should think like the private sector, the government employees. So my question is there a possibility that the government not only think like private sector, but also act like private sector and maybe become private in the long run? Like, for example, offering the Municipality of Istanbul into a publicly traded establishment where Moody's, for example, can actually give it international credit ranking. So not only residents of Istanbul can have shares, but also international shares in the municipality. The second question has to do with, do you... Can we stick to one question? Oh, absolutely. Thank you so much. And the mic, please, goes to the gentleman at the center. Your Excellency. Tabii bir kere biraz önce de bahsedildi. Özellikle ihaleler yaparken, yani kamu ve özel sektör ilişkileri kurarken şartları çok doğru koymanız lazım. Bu şartlar kişilere ve firmalara göre değişmemeli. Ve herkes bu kurallara net olarak uymalı ve çok sıkı kontrol sistemi konmalı. Ve bu kontrol sistemi takip etmeli. Ayrıca özel sektörün karını gözetmeli, kazanmalı. Aşırı değil ama normal kazanmalı. O kazancına da göz dikmemek gerekiyor. Çok kazanıyor dememek lazım. Kalite orada. Ama normal kazanım hakkını da saygı göstermek lazım. McDonald's'ın Altın Kemer Efsanesi diye bir kitap var. Tavsiye ederim. Diyor ki ben bayilerimin kazanmasını hep takip ettim. Onların yüzü güldüğü zaman ben kazandım diyor. Yani biz de kamu olarak özel sektörün yüzünün gülmesi lazım. Bir işi alan bir özel sektör diğerleri tarafından takip ediliyor. Nasıl davranılıyor? Başarılı mı? Zarar ediyor mu? Batırılıyor mu? Geziyor mu diye. Tabii burada belediye olarak bizim özel sektör mantığıyla devletin bu tarzda düşünmesi, reflekslerini dünyayı tanıyarak ancak olabilir. İçine kapalı, dar bir bakışla bu olmaz. Dünyayı çok iyi görmesi lazım, gelişmeleri takip etmesi lazım ve bir özel şirket gibi davranması gerekiyor. O zaman karlılığı da, kaliteyi de beraberinde görecektir. The question... The question to His Excellency, the Mayor of Istanbul. Can you give specific examples of public-private partnership in the area of municipal waste? And we know Istanbul is a city of monuments, but the protection of heritage neighborhoods and heritage houses. I'm not talking about the monuments, I'm talking about the old neighborhoods and the old houses. How did you handle that? Tabii iki konudan bahsettiniz. Bir tanesi de bizim özel sektörün karının sürdürebilir olması lazım ki devamlılığı olabilsin. Tabii büyük kar marjları dönemi bitti artık dünyada. Firmalar büyük kar marjlarıyla değil, sürdürülebilir bir kar marjıyla ve sürdürülebilir bir ticari ilişkiyi ortaya koyması lazım. Hep şunu söylüyorum. Başarılı ve kaliteli hizmet yapanlara fırsat verin, yanlış yapanları asla müsamaha göstermeyin. Bu konuda kim olursa olsun. Bir kere bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Ve İstanbul'da yaptığımız yatırımlar oldukça başarılı. İstanbul'da iş yapanlar dünyanın birçok yerinden iş alabiliyor. İyi bir referans olarak görüyorlar. Benim titizliğimi bilirler. Çok takipçiyim. Takip ederim, incelerim. Tabii İstanbul'da kadim medeniyet izleri var, tarih var. Onunla ilgili de çok ciddi bizim restorasyon çalışmalarımız var. Tarihi geleceğe taşıma adına çalışmalarımız var. Onu da yine bunda tecrübeli olan firmalara yaptırmayı
yeğliyoruz. Ama şartları çok doğru koyuyoruz. Şartlar doğru olursa herkes buna uymak zorunda. Takip edilmediği takdirde kendi kendine bırakırsanız sonuçları alamazsınız. Çok iyi kontrol sistemimiz var. تفضل. We have to move. Yeah? Can I add something? Of course. He was asking for an example, if you can think of an example other than the heritage protection. It's Right. Yeah. Waste. Yeah. It's not in Istanbul, but I have an example where there was a private company awarded a contract for waste management. So solid waste, municipal waste, all of these kind of things. They need to create, obviously, space for where they dump it. The government requested that they have environmental and heritage management plan for this project to protect all the heritage area across the city. So there are, what I'm trying to say, there are ways that, that's what I was talking about. The government, when they set the right guideline, you can manage this kind of thing. The private sector, obviously, is not there to rip through heritage, but I agree you need to control them. You can set it from the parliament, from the government down, and it will work. So you don't have to worry about these kind of things. Take one more question, two more questions, and I would like to hear from His Excellency, the Mayor of Istanbul, about the City Innovation Labs, and from المهندس ابراهيم كتبخانة, what we have plans to simulate this experience in Jeddah. innovation labs from Istanbul. Bu konuşmamda bahsettim. Bir metropolitan planlama merkezi kurduk ve burada İstanbul'un geleceğiyle ilgili bütün kararları verdik. Yani anayasasını koyduk İstanbul'un. Yani gelecekte altyapıdan ulaşıma kadar, ekolojisine kadar 14 farklı departmanda İstanbul'u inceledik. Tarım alanları, turizm alanları nasıl gelişmesi lazım? Şehir hangi noktada yeni bölgeler, merkezlere ihtiyaç var? Bunlar hepsi plan kararı. Artı sadece İstanbul değil, bölge illeri de dikkate alan bir proje yaptık. Onların da etkilendiğini bildiğimiz için İstanbul'un gelişmesini buna göre koyduk. Ve İstanbul'un artık emek yoğun bir iş gücü yerine daha nitelikli iş gücünü barındıran, Ar-Ge'si olan, bir finans merkezi olan, bir turizm merkezi olan, bir kongre merkezi olan, bir sağlık merkezi, spor merkezi olan hale gelsin istedik ve bunu da başardık. Şu anda İstanbul 2011 yılında dünyada 500 katılımlı, üstü katılımlı top konferansların birinci sıraya yerleşti İstanbul. Geçmişte 2-3 bin kişilik salonları yokken şu anda bir anda 30 bin katılımlı kongreler yapabilecek hale geldi, salonlar kazandırdık. Yani İstanbul'un hem bu yöndeki gelişmeleri sağlarken diğer taraftan da kent yenilenmesine, kalitesine de özen gösteriyoruz ve böylece şehir artık yeniden bir kabuk değişiyor. Yakından İstanbul'u izleyebiliyorsanız, takip ediyorsanız zaten bu artık hissedilir hale geldi. Kent yaşam kalitesinden kentin estetiğine kadar birçok alanda bu hissedilir hale geldi. Bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'un denizleri var. 21 kilometreden denize girebiliyordu. Şu anda 419 kilometreden denize girebilir hale geldi. Derelere atık sular bağlanmıştı bizden önce. Pis sular akıtılıyordu. Hepsini temizledik. Hepsini arıtma tesislerine, ileri dereceli biyolojik arıtma tesislerine götürdük. Yani İstanbul artık çağdaş, modern, kaliteli bir kent haline geldi ve bunu biz başardık. Yeni bir yüz olarak ortaya çıkmakta. Engineer Ibrahim, so we hear that urban planning sits at a central department. That's where our innovation goes from. Any innovation labs or equivalent we are to expect at Jeddah? Yes, maybe. We don't have such what's called innovation lab, but with every project what we are trying to do, we're trying to
develop it in such a way that it will accommodate all the new technologies. For example, when we talk about Murud Jeddah, which is one of our projects, we try to build a green city, green community with the LEED certification, and we try to introduce all the required technology to meet that requirement. With the solid waste management, we are working with many technology providers to see what are the best technologies which are available in the world for the waste disposal, waste to energy, waste to fuel, and other technologies which can be used, looking at the situation in Jeddah and the culture of Jeddah, Saudi Arabia. So what can which system we could adapt which we meet our requirements. So this required a lot of research and development so we can reach to the right technology to be utilized for this type of development. So we are trying to take the state-of-the-art technology and try to adapt the world-class innovations in every area we're trying to cover within our development. Maybe if I, as a resident of Jeddah, although I'll be moving to King Abdullah Economic City soon, but maybe we can allow some crowdsourcing of knowledge to capture the knowledge of the younger, innovative pulse that we have. Last question. We're followed by a panel, by a workshop actually, led by Ministry of Municipalities, وزارة الشؤون البلدية والقروية, which will basically unfold the investment opportunities. And I would like to ask you one question, before I come back to you with the mic, but I would like to ask the panelists if we go into private partnerships, any partnership, whether it's business and government or not, relies on trust and relies on communication. One of the challenges and the tension points we heard from Thomas earlier is that if the scope is not clear, then you're destined for trouble. Sometimes when the terms are way too clear and not necessarily conducive to business, then you need to open room for communication and revisit those terms. How do you feel about that? Allowing room for discussion even when a tender is out. Whoever wants to take the question, you may. So allowing discussion on the scope of work when a tender is out, should that be entertained or not? What do you think? Excuse me, I think there should be flexibility. You know, if you don't put a tender from one side. I think before even issue the tender, and that's what we usually do. We do a lot of workshops, and we involve the private sector in the preparation of our tenders. Make sure that when the tenders come out, it will be acceptable. It meets the private sector expectation. You know, if you try to put it from your side, you might end up with no participation from the private sector. They have to see at the end this is a win-win. You know, when you issue the tender, and there is a scope of work. It depends on the relation. I expect that during the development process, there has to be some discussion and there has to be some modifications to meet the expectation of the citizen. Great. Anyone wants to comment on this? I guess I come to it Yes. from... and then Thomas wanted to say something as well. Just quickly, from an international experience, it's quite an interesting question. Being from Arabic background and having lived in the West for the last 30 years, it depends what you call negotiation after the post-contract. Generally speaking, the private sector... tender. The tender doesn't like that because you agree to a scope,
Therefore, you should have thought of every single thing. However, I agree with Mr. Ibrahim in terms of that flexibility will depend where you are in the world. Generally speaking, any change for scope of work after that you award the tender, it comes at a cost. You cannot deny that it's a fact. That's the trust between the private and the government, and you need to take into account. The basis of my question is, in the statistics that came out of Harvard Kennedy School for Public Administration, they said that 70% of triple Ps are renegotiated and revisited on scope, 70% in the first 3 years. So, Thomas, you want to add something to that? Yeah. So building on that, I think it is key to have an interactive process before the contract is signed, as Dr. Abo said, to avoid rescoping as much as possible. So the interactive process and the discussion is extremely important. Okay. Then when it is signed, I think we should keep in mind that the most important word in PPP is partnership. So we should act as partners on the long term. The best way, I think, is to have in the contract, to have a clear process for modifications and to anticipate the flexibility you will need. If you know that you will need some flexibility, you need to anticipate it and write it in the contract so that there is a way to handle it afterwards. I'm asked to wrap up because we have a panel that we're already over, we've crossed their time. So if okay. So I can only thank my panelists and thank His Excellency the Mayor and Dr. Abdu, Thomas, and Engineer Ibrahim for joining us. Let's join me, give them a warm welcome, and thank you. أحب أنوه للأعزاء الحضور أنه في جلسة خاصة الآن بمناقشة الفرص الاستثمارية مع ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثلي الأمانات مباشرة. بعد انتهاء الجلسة هذه نأمل مشاركتكم للإطلاع على الفرص واغتنامها ومناقشتها مع المسؤولين. النقاش الجلسات مع ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية حتبدأ مباشرة الآن. فرصة سعيدة. شكرا لك. شوفك إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. يا هلا. اي دكتور ابو. علي أنا